chances to the Philippines first before to the international stage. Yan ang tinitignan ng Sunsparks. And now, kita nyo na ito na yung stage ng Sunsparks na patunayan na nila that they deserve the slot on M1. And right now, ang natitira na lang na nakaharang sa kanila is Onic. Again, the grand finals match between Sunsparks and Onic PH. The draft is already underway. And makikita na natin kung ano ba ang magiging outcome ng laro nito. First ban Kufra for Sunsparks. Napaka-special nung finals, no? Nagbago yung bell natin. Yung bell na ting ting ting. Ayun, nawala yung point out dahil sinabi ni Dogs dito. Kanina nung naglaban yung Sunsparks, opening natin ngayong araw, tsaka Onic, di ba? Yep. Sa draft pa lang, gera na. Kaya tama din na yung sinabi ni Dogs na you can be not biased talaga dito sa team and just look at the draft and see the war from there. See the war from there. Pero take note lang na yung Onyx, despite their strength, umaabot rin sila sa point na minsan napipilian nila ng KIMMY ang isang Lolita. Which is they lost for that game 3. So yun yung pagsimula natin kasi yun yung fresh na laban nila. Still a ban on Kufra nga. Valir is not yet allowed for for Wise. And hindi na rin ibibigay kaagad yung hari kay Kielvj. Yun din yung problema kanina. Nung unang game nila, binigay nila yung hari. Lumabas na rin. Baka lang. Yung putiging yun, May baka lang. nag-over. May nag-over lang. Pero ewan natin gaano ba talaga kapulido yun kung kunin man ang Hellcard. Di supposed to be a fighter. Ang risky lang talaga na kuning Lolita to. Although it makes sense against the KIMMY tsaka LUNOX. So they went for something safer. Very safe na lang. THAMUS. Nalaki na nila for Onic PH. Now the draft is already set, ladies and gentlemen. This is gonna be your first match ngayon. Ito yung pinakamadagong part. Grand finals to. What is gonna be your prediction? I will start with you, Yasu. Prediction with the outcome of the match. Medyo mahirap mag-predict dito. Kasi, well, I will go for... And it's time for the main event! Mga kaibigan, Sunsparks versus Onic, game number 1 ng best of 5 natin. Kami, yung mga magiging unang shoutcasters nyo. My name is Wolf, sama si Butters. We will be talking about this game number 1. In a very important fashion, sinabi nila ng ating mga panelists na may sariling kontra per team. Yes, nakuha nga yung KIMMY and yung LUNOX dito, pero may sagot naman yung tropa natin sa Onic PH. Actually, ito na, nakita natin ng Sunsparks, si Fuzaken, mag-control ng KAJA, Renzio sa off-lane na X-BORG, Jaypee and the LUNOX, Rafflesia, ONDIS, AKAI at Kielvj. KIMMY. Okay. Mukhang may teka lang, nawala yung sa Onic PH pero easy na tayo dyan. Nagkakaroon tayo ng mga onting invade dito. They're just cutting the waves. Yun lang talaga yung plano ng mga teams dito. Alam ng mga teams kung gaano ka-importante sa bawat isa ang kanilang mga ginagawang rotation. So what they do is, they try to break the rotation ng kalaban nila. In a very interesting manner, ginawa dito yung isang greedy na rotation mula sa Sunsparks. I like it a lot. 2-1-2, yung nangyari. Isa lang yung nasa gitna, which is the X-BORG. Tapos yung ibang mga cores dito ng Sunsparks nag-invade in other parts of the map. Ayaw nilang ma-pressure dito nung GROCK ESME or nung GROCK ESTES plus the GUSION sa mid. So para medyo nag-dodge sila ng konti doon kaya Butters. And at the same time, looking at the crab, nakuha na dito ng Sunsparks yung dapat sa Onic PH. But right now, Onic PH aiming to go for that bottom crab na kinukuha na nila ngayon and wala na ata magiging sagot dyan yung team ng Sunsparks. Kielvj went for the Mage Killer emblem pa rin naman na alam natin na standard na picks na ngayon. But I think someone in the panel mentioned na kailangan early agad makuha yung objectives if you have this Mage Killer kasi mabilis ka siyang mag-fall off into the late game. So far, Sunsparks, alam natin na sila yung klase ng team na mag-group up at kukuha ng objectives after objectives and we can expect them to do such thing. Onic PH is gonna be up to them kung paano nila kukontrahin yung ganong playstyle ng Sunsparks. Okay, so right now, Yaknu, they're still trying to get their level 4. Kung titignan natin yung XP economy for broad teams dito, Kielvj and Wise is at level 5. May level 4 na din si Renzio, may level 4 na si Jaypee. While yung iba sa side ng Onic, medyo nag-struggle kunin yung kanilang mga ultimates. 5 lang si Wise, halos lahat dito level 3, maliban kay Dlar na pumasok na din sa level 4 rin. There's a little bit of XP advantage kasi sa na makukuha ng Sunsparks out of their initial rotation. At dahil dyan ay may ticket pa sila papunta dito sa may turtle at makukuha ngayon nito ni LUNOX.
from Sunsparks. Medyo may nakita sila. Fuzaken with the jump in actually, pero nakatakas yung dalawang members ng Onic PH as they will get away. Okay. Rafflesia, they're just trying to spot out. Ito yung maganda sa Sunsparks eh. Sinabi nito ni Doggy nung isang panel niya, magaling sila kumuha ng vision. Hindi sila takot na pumasok sa isang gubat o sa isang brush para sipatin lang. We are seeing a duel happen. There's a level 4 versus a level 5. There's a level 5 versus a level 5. And fire missiles will be thrown out. Sinusunog-sunog ng onte. Dlar siya ang talagang mapapaalis doon. That is the matchup between si X-BORG and si THAMUS. Always natatalo talaga si THAMUS. Just because of the pure damage nga naman na meron ang isang X-BORG. Pero yung top lane, napakabilis na na-push dito ng Sunsparks. Bottom, pinapressure dito ng Dlar. Already, walang Viraga armor dito. Ngayon, si Renzio kailangan ng tumakbo mula kay Dlar as the Continent Inferno also burned out. Pero kailangan niya mag-ingat dahil nandito na si Wise. Ito na mga first blood. Mukhang ito na nga yata. Medyo survive, but there is gonna be the kill. Rafflesia though, nag-arrival naman pala. Dumating na dito pero wala pa siyang damage. So say that, napatay pa rin nila. Dito naman sa may batang kita, 3 versus 2 na at ligtas si KILVJ. Not for long, dahil tinamaan siya ng Guardian's Barrier. Now, Jaypee naman ang target ng Onic PH. At nakatatlo ang Onic sa clash na yon. Dikit na dikit ang laban. Ayaw magpalabang ng bawat isa. Onic PH dito. Getting the best out of that skirmish. Actually, dalawang skirmish yung nangyari. Here comes Rafflesia with the stun. Could be it. Last Insanity. Last Insanity! It will take down Dlar! Kumahabol ba sila dito kay ESTES? Pero bibitawan na nila as hindi nila alam kung nasaan yung ibang tao sa side ng Onic PH. Pares tayo ng kill score, Kuya Butters. Pero ang nakikita natin Sparks, dahil meron nga sila nakuwang tore. Onic PH, 20-20 silang magdepensa dito. And actually, kailangan nilang magdepensa because yung Sunsparks, they will slowly take their advantage out of these turrets. Renzio, on the other hand, just pushing out the lanes. Hindi ganun kabilis mag-push ang isang X-BORG. But still, he Falling has Star enough Moon. wave clear. And the Falling Star Moon will be there. Jaypee dito sinusubukan tumakbo. Ginamit pang dash yung Chaos Star Killing niya. And that is going to be the kill. Sunsparks dito. Will they contest the turtle? Ito yung pangalawang turtle, if I'm not This mistaken. is the second turtle indeed at makukuha yata yan ng Onic PH dahil na-eliminate na nila yung LUNOX factor dito. And there's no way for Sunsparks to contest that even. So, Onic PH, definitely nasa kanila na ngayon ang ating kalamangan. Now, this is a best of 5. Sunsparks and Onic, kailangan natin alalahanin na nag-meet pa lang sila in terms of BO3. Oo, ibang factor kasi pag May mga best of 5 factor yan series na talaga. Kung sino mas madaming baon na strategy dito, he is the one, or that is the team, na lalamang kapag dumating tong game na to, pumunta to in the long run. Ooh. May Calamity Reaper na ngayon si GUSION, 5 minutes 31 seconds in, on top of the Pillager Axe. Kung meron ka mystery shop, hindi ganun kabilis yun considerably. So Sunsparks, yung kanilang mid-lane matchup dito kay Jaypee, kahit 2 deaths na si Jaypee, parang medyo nandun pa rin siya. Parang hindi pa siya iwan. Kumbaga, nitong ating kita mo naman, Grief taking 50% damage out of just 2 skills mula dun sa X-BORG. Ito na nga, last insanity ginamit, pero 4 versus 1. Ano nga mga kapatid? May nag-arrival naman pala! Napakagandang ibig mula kay Rafflesia. Ligtas pa rin si Wise. Finally, will evolve. No, he won. Konting life steal pa daw. Renzio, may armor na siya ulit. Kulang. By the way, sa baba, pumupuga. Grabe naman yun. Yeah, BJ! Grief dito, At nakakaiba na. pangalawang last. Isang last insanity pa! Pangal- Sobrang panliw na nito! Grabe. Okay, may hatak, may talon, may Falling Star Moon, and they'll get the kill. Finally, pero anong kapalit? But 5 tore. But still, that is a very worthy sacrifice. Kasi, ang tagal nag-stay ng Onic PH sa may taas para lang makuha yung kill kay Renzio. At hindi pa nila na-push yung tore dun sa top lane, by the way. Not realizing na habang nangyayari yung lahat, onto the middle, onto the bot, wala na silang outer turrets. 5 in total na turrets ang nakuha dito ng Sunsparks. 3 dun sa specific clash na yon. Isa dun sa may gitna, 2 dun sa may bottom lane. Nakita nyo kung gaano kabilis mag-take ng objective si KILVJ. And the problem is napakagaling magdepensa ng isang X-BORG. Kung hindi siya man lang ganun kabilis mag-push, sobrang lakas naman niya mag-turret defense. And nakita natin yung arrival dito ni Rafflesia, saktong-sakto. Wala man silang napatay. They still kept their turrets intact sa top lane. This is why Sunsparks still are on the lead. Alam mo, men, Turtle nakuha dito ni yung GUSION. bigayan dito nagkakuhaan nandun sa may gitna Rafflesia with Hurricane Dance.
Creed Jaypee going 1v1. Iakno dito, masyado mababa yung buhay. Power of Nature will be there. Oh my Venus, ang heal lang to. Pero si Dlar, masyado malayo. Wala siyang clinic dito, mga kaibigan. Jaypee trying to go in. Order Brilliance. Fuzaken, Ring of Order. Nagkabatuhan. One charge will be thrown out. But in terms wise, lalaban na nga dito. May makamatay na KAJA pero mababa ni Shep na shutdown. Mula doon sa Falling Star Moon. Kumalik na sa tatlo. Triple kill na agad para dito sa ating Esmeralda. Pero sasaktan siya mula kay Kielvj. Creed will fall down. Hindi pa tapos si Kielvj. There's the ultimate maximum charge. Pero wala na siya dito transformation. Zaydan, eto na nga. Nag-region na. Pati Iakno nasasaktan. May heal. Natouch! Natouch niya! Buhay pa ba? Kaya pa ba? Oh my Venus! Oh! So close! Kielvj! The Prodigy! And here comes Rafflesia na nag-arrival doon sa may gitna para mapagdepensa. Again, ginagamit ng Sunsparks yung kanilang mga arrival para makapagdepensa. They don't want to give anything to Onic PH. Holy Crystal, nakuha na ni Wise. So that means may extra damage na yung mga basic attacks niya dito. Last Insanity just to clear the wave. Yun yung ginagawa ni Renzio dito. But here comes Fuzaken. He is trying to get a good angle, sabihin natin, on the Divine Judgment. Pero hindi talaga siya binibigyan nung anggulong yun. The only problem I have with Sunsparks is that wala sila nung parang close out ng kills. Wala sila nung parang execution. Yes, meron silang sobrang taas sa damage per second or damage over time, courtesy of this KIMMY as well as the LUNOX. Pero wala silang parang Leomord na pang close out or something like yung skills ni Wise ng GUSION, di ba? That's what they need to do. Ang nangyayari kasi dito, kapag wala kang pang patay or wala kang pang execute, na-heal up lang gamit yung sustain na meron nga naman yung isang ESTES. Nagamit na nila dito yung Hurricane Dance nila, and right now, one charge will hit 3 people. Divine Wise Judgment, trying to go for his combo. Creed will go down. At eto na ata ang hinahanap na laban ng Sunsparks. They can get this Lord. Kulang lang isa dito yung Onic PH. And Renzio still has the ultimate, so pwede niyang gamitin ito para makapagdepensa sa may bandang gitna. Well, he still is not committing it, pero nabubugaw niya yung members dito ng Onic PH. Time and time again, ayokong paulit-ulit ang sinasabi, pero kita-kita nyo naman, ayaw magbigay ng Sunsparks ng tore sa kalaban ng Onic PH. And look at the pressure na binibigay dito ni Renzio sa kalaban niya. Tatlong tao Grabe, yung Lord. nasi-stick niya doon. He's gonna Sa take may this. gitna, Oh! the Lord will be taken. Sunsparks dito get their first important objective of the game. Sobrang intense sa ating laban, Butters. Both teams having their own priorities. Sunsparks, mas gusto nila dito yung mga tore, yung mga turtle, yung Lord. Onic PH, priority nila makakuha ng kills dito. Lamang sila ng kills, pero yung Sunsparks pa rin yung abante in terms of gold. Dahil mas lamang nga naman sila sa mga objectives. They know that they scale better kapag dating din ng late game. Hindi katulad ng isang KIMMY na naka-mage killer, medyo talaga nag-fall off. Well, hindi medyo, nag-fall off talaga pagdating ng late game. But right now, on the top lane, talagang lahat ng lanes, kung papansinin mo dito, look at the map. Pressure. Lahat ng lanes naka-push out papunta sa side ng Onic PH. And what Sunsparks wants to do right now is to get as much as possible. Mukhang hindi sila makakuha ng inhibitor turret courtesy of that. Just the glowing one para sa ating KIMMY. Definitely more damage and more burn. More burn. Tama ka doon, Kuya Wolf. And the Lord will go down. That is still level 1. Hindi din ganun siguro Uy, kalaki tumalon si expectation Iakno. Pero ang ganda naman ng Hurricane Dance doon. May damage na rin mula kay Kielvj. But in comes the ESTES healing cunning. At napatay na nila yung LUNOX. Last Insanity kinapit na dito. Pero wala man fall of damage. Pumutok na nga. Pero yung heal pa rin ni ESTES. Sobrang taas. Hindi sila makakuha ng kill. Kielvj pa yung mamamatay. Tatlo na. Make that 4. As Onic PH destroys Sunsparks. 4-0. Walang nakuha yung Sunsparks doon. That was a good Hurricane Dance na ginawa ni Rafflesia. Ang pinaka-problema, hindi kinaya ng damage output ni Kielvj na patayin mag-isa yung Esmeralda. Ang sinasabi kasi natin dito, mataas nga yung damage over time ng Sunsparks. Pag hinalapan mo sila, ang kate. Pero wala sila nung pangpatay. Wala silang pang-execute or eliminate. Because of that, yung healing galing dito ni ESTES, sulit na sulit. Oy! This time though, magandang punish. There's the shutdown. Nagulat sila doon. And they are still following up the stun connects on Oh My Venus. Pero hindi natutuloy ang Sunsparks. Oh My Venus. Cursed Helmet is now available for Rafflesia, so any damage
damage dito that is attributed sa Magic, eh tataas na. Yeah. And at the same time, kung meron kailangan na sabihin natin i-burn na buhay, makukuha din yan doon. Tama yung ginagawa ng Sunsparks dito. They're actually getting all of the buffs. The buffs. Exactly. Meron pang buff dito sa may taas. And they think that they really want to deny this against Onic. GUSION na walang buff ay sobrang lungkot. At speaking of the GUSION, where is he? Nakatakas naman. Gamit ang incandescence. Almost falling. But they are denied. Dinideny lang talaga nila. Yun yung yun yung pinaka hinahabol ng Sunsparks dito. Yung timing. Timing is everything for a KIMMY lineup. Onic PH on the other hand, gusto lang talaga nila i-take down yung KIMMY para dumating sa point na sobrang tagal natin, hindi sila makapag-push. Mananalo lang sila doon from that point. So far, may depensa dun sa may top lane gamit yung X-BORG sa may bandang gitna mo. Kung may pinapwersa dito ang Onic PH, Greed is on the front line. He comes Wise. Nagpakita. Greed. Honey lang dito. Iakto dun sa may bottom lane to kind of shove the lane up. Wala din gusto talaga mag-commit eh. Kung iisipin mo, takot din sila dito kasi both teams, once may matalunan yung Esmeralda, that is going to be good. Once na may mahuli si Fuzaken, maganda din yon. So they really have to be careful and find an opening. Find that certain opening na pwede na lang gamitin sa kalaban nila. Wise going in. Fuzaken dito, nag-dash in na. Pero nice dodge with the one charge, pero in comes the falling star, pero may ult ko din dito si Rafflesia. Wala nga lang naipit doon. Actually, mamamatayan pa dito sa Sunsparks. In comes the arrival. Ito na si Rafflesia, pero napatay na yung LUNOX dito. Ito sa last insanity. It's gonna be a kill. Finally, the shutdown on the GUSION. Sasaktan na rin dito mga members ng Onic PH, pero lamang pa rin sa tao ang Sunsparks. There could still be pressure from Onic PH, especially because yung THAMUS nandito lang sa gitna. Arrival ginagamit, pero that's weird. Hindi niya na-target yung Torre. Kaya hindi naging invulnerable. That could have been time wasted for the side of Onic PH. But, ang nangyari, nagsayang ng spell dito. Yung team ng Sunsparks. Onic PH, they're looking very good. Hindi sila dito, kumbaga kontrolado nila yung game. You just have to look out for Fuzaken and Rafflesia. Tatandaan natin na kapag ka-behind tong team na to, yun yung dalawang gumagawa. Renzio with the last insanity, sumabog, walang tinamaan, and Fuzaken will just back out. Ginamit na rin ni Renzio para makapag-mamba out mula sa kanyang mga kalaban. It's the beast killer, I think, mula dito sa ating GUSION. Finally, kinumplete na nga niya yun. And you can really feel right now that Onic PH still, sila na yung nakakalamang sa ating laban. Ramdam natin ngayon na sila na kayo nasa advantage. Sila na yung nag-control ng pace ng ating laro. Pero ito na yung second most important Lord. But there is gonna be the time's journey on to Greed. Pero may watch out sila naman yung tatlo dito. Where's the Falling Star? Hindi pa rin ginagamit. Brilliance as well as the last insanity ginamit na. Pero wala pa rin mapatay mula sa Onic PH. Tumalo na nga members dito ng Onic. Napatay nila yung X-BORG. Sinunod na rin yung KAJA. Dalawa na ang kanila napatumba. Wise. Hinahabol si Rafflesia. This could be the third one and it will be Jaypee the bad spot. Nakita na ka dito na slow pa. And mamamatay. Apat ang napatumba. Si naipit! Si Kielvj naipit! Hindi siya makatakbo! Break armor! Greed! Kung dumating rin dito mga kaibigan, Kielvj, binabaki pa rin si Iakno dito umiiyak habang tumatakbo. Pero hinahamol pa rin niya! Pero doon sa may base! Doon sa may base! Onic PH! They'll secure game.